صباح الخير. لو سمحت ممكن تقعدوا عشان نبتدي السيشنز عشان نلحق وقت الصلاه. احنا هيبقى فيه هارد ستوب ان شاء الله الساعه 12 الا تلت، والصلاه هتبقى في الخيمه اللي احنا كنا فيها امبارح، عاملين مكان مخصص هناك وفي خطيب هيبقى معانا. خطيب بتاع كوره. After you welcome the people, the presentation will appear. Don't worry. So you can start. Good morning. Please take your seats. صباح الخير. My name is Bruno Carré. I am the CEO of Suez Cement Company, and happy to be here today, and I'm very pleased that so I will try, it is a big challenge. I will not speak too much about coal, and I will try to speak 20 minutes without using that word if possible, which will be kind of a challenge for me, but bear with me. I will try to concentrate on energy conservation. It is true, and I agree with Dr.Hafez, that it has been not a priority, but in some cases, like in ours, we have been working on energy conservation for quite a while. And the reason is very simple, because even with low prices, low cost, energy is our main cost factor. So as in an industry, we are working on lowering our costs, so we have been working on lowering our energy consumption. And why is that? Because every time you make 1 ton of cement, you basically consume 4,200 million BTU of primary energy. And this is coming from two things, two processes. We are consuming energy to cook the limestone. So for that we need a flame, so we are consuming primary energy. Today, primarily gas and fuel. And this is 3,200 million BTU. So it is basically 80% of what we consume, 75% of what we consume is direct combustible. And then we consume also power to grind, so to take big chunks to make them in small powder. And this represents around 1,000 million BTU. If I translate the power I need into primary energy, for the calculation I use a 40% efficiency rate, which I think is maybe a little bit optimistic in the current conditions of production in the country, but let's say it's kind of a reasonable international standard. So this is the situation. 75% of the energy we need is for our direct combustion, and 25% is about power. And that makes the cement industry a big energy consumer in the country. So for example, for the power generation, we are 4% of the power consumption in the country, the whole industry, the whole cement industry. In terms of gas utilization, excluding what goes to the power generation, so the gas that goes outside of the power generation, cement consumed 25%, has been in priority sent to the power stations, and fuel also was the same. So we have been taking a big hit in the past 2 years in terms of energy delivery, and we have basically running between 50 and 60% of capacity because of that. So this was the quantity. Now let's look at the economics. When you make cement, energy represents today 60% of your costs, manufacturing costs. 50% from the fuels, 11% from the power. And the rest goes into manpower, maintenance, outside services. So 61% of the cost. And this is based on the fact that we currently pay
the highest price of all industry for the gas, $8 per million BTU, for the fuel, and that we have for power this new tariff that was set up in last July. So this is based on the current conditions. So even if you move that back to a couple of years where prices were lower, energy was representing close to 50%. So it has been for a long time that we had our industry case. So, and the other reason, at least for our company, why energy conservation is a significant priority. It is because we have a commitment on the carbon footprints, and we would like our carbon footprints to be managed, to be under control. And we are doing, we've been doing that for many years. We are having outside companies auditing our carbon footprints. So this is basically here the picture of the last year, 2013, audits made by Ernst & Young on where is the carbon emission coming from. So the big chunk is what we call decarbonation. So this is basically the process. When you cook the limestone, basically you emit CO2, not from the fuels, but the CO2 trapped inside the limestone. Actually, it's not the CO2, but the carbon which combines with the oxygen makes CO2, and the CO2 goes to the chimney. So this is basically the process. Whatever you do, you cannot tackle this. The only way is to use additives in the clinker to dilute the cement, basically, which is not much done in Egypt because of the construction standards. Whereas if you look at Europe, we have a lot more additives in the cement, which explains some of the energy consumption differences that Dr. Hafez showed a few minutes ago. So the part coming from the combustion is 25% of our CO2 emissions. The part coming indirectly from the power, so the carbon emitted by the power generation, is 6%. And then we have 15%, because this is the whole chain, which goes into transportation, upstream, downstream. And we have materials, so the energy used to get the materials, to extract the materials that we buy. And then we have 2.5% of various items, which includes, for example, the energy we consume in transporting the employees or in the offices. So, as a result of all this, the quantity, the cost, and the carbon footprint, we have been working for years in energy conservation, and we will continue. So we reduce cost through that, we reduce the carbon footprint, and more recently, the energy you can not use basically translates into more production. So this has been a very, very critical factor, because not only I'm saving on the cost, but I can transform this energy I'm saving here to more cement production. So this has been a very key element of our activities in the past couple of years. So what do we do on the conservation, just to illustrate the subject? Basically, the motto is that the cheapest energy is not a debate about coal, gas, fuel, or waste. The cheapest energy is the one you do not use. So let's start by looking, before trying to source any kind of energy, let's try looking the energy you don't need. So this is one area. And then we are looking at the energy mix. So the energy mix, obviously the situation comes today with the scarcity, so we are bringing other solid fuels like coal and petroleum coke. And this is to offset what we anticipate being the current, but also medium-term scarcity of traditional fuels. Before gas comes back in large quantities to this country, it will take some time, and we don't have the luxury of time. And in addition, we are afraid that the cost of extracting this additional gas will be much higher than the one we can afford.
Then we also do that because we want to preserve the long-term energy resources for the future of this country. Gas is a wonderful fuel, but can have much more value added than just being burned. You can do a lot of value-added activities in the petrochemistry stream that add more value than just burning to make cement or even to make power, if I may say so. So I think we are contributing to the sustainable development of the country by moving away from the gas utilization and also trying to reduce our global carbon footprint. So on the process side, this is where most of our activity is going. Basically what we have been doing, we have been trying to shut down all the obsolete production lines. It is true that if you look at the past 20, 30 years, the price signal that was given to the industry and to the heavy industry was no encouragement to have the latest technology and to make the best choice of equipment. So we have basically shut down in the last 3-5 years all the lines which have not been efficient, that were built during this period of time where the energy was not a factor. So we have concentrated all our production on the most efficient lines. Then we have been working a lot on process reliability. Why? Well, it's very simple. Every time you stop a line, you are using energy without production. When you have a reliability issue, you keep using the energy but you don't produce anything. So if you are reliable, then you increase. And one of the things that we have experienced in the past few years that we shared with our suppliers of energy is that having gas shortage, power or energy cuts almost on a weekly basis has been increasing our energy consumption because of poor reliability. Because we receive a phone call at 8 o'clock in the morning, gas pressure is going down, you have to stop. We have 2 hours to stop. Then we stay down. So it would be much better for the gas allocation to be moved from, okay, you keep running and your colleague on the same pipeline shut down, rather than to have, everyone shut down back and forth. But this is very difficult to manage. We know that the system is a very, very unstable balance. But we have been losing efficiency, so we are trying to work on that. We have been establishing standard operating procedures in the plants to help with that. We have been working, training the operators to improve with it. So all these actions, because at the end of the day, as Jeroen was saying, it's about people. So we have been investing in our procedures, in our people. We also have been working on our process. Cement plant is a big cooking pot. So we have been working on closing the thermal leaks so that we don't heat up the atmosphere, but heat up inside the kiln. We have been working on chemical additives, which are helping the grinding process efficiency. And we even, lubricants, when properly used, can add 1-2% in our big grinding system in terms of efficiency. So we have a lot of activities going on in the different plants on these subjects. And the next thing that we are currently working on, and that will be accelerated thanks to the pricing mechanism of power for which we have visibility, is the waste heat. We have waste heat. We have heat around 200 degrees that we are not using today, that we could try to recuperate, put into heat exchanger and generate power from that. So it generates maybe 2-3%, 4% of the power we need in each plant for our own use from the waste heat. So up until now, the investment needed for that could not be paid off because of the price of power. So with the increased price of power, this can be looked at again. So few numbers, results. Fuel consumptions,
since 2008, we basically have reduced with what I was describing in terms of actions by 12% the amount of fuel per ton of product. So compared to the 40% shortage we have, it's not much, but it is contributing. It's helping us making more cement with the little energy we have. On the power side, the reduction is 17.5%, so more important. This is the example of one plant. So this is the same number as Dr. Hafez showed. We are in this plant at 100 kilowatt hour per ton of cement. We used to be at 120. So we are getting closer to the international best practice and benchmark. Once again, concentrating on the most efficient production lines. So this is working, this is delivering, and this for us, this is less energy, more production, and at the end, big contribution to the bottom line. And obviously, in our industry, as the energy goes into the process, the main concentration goes in that. But when you are managing a group of people of 4,500, you need to know, how can I engage all my people into having this mindset of energy conservation? So we are also working, even if the bottom line impact is not comparable, into non-process actions. So we had initiated in the past couple of years many actions to work on these. In the offices, power savings initiatives, switch off the light, as Jeroen was saying, put the air conditioning on 24 degrees instead of 19, efficient lighting, so I think that there will be more on that later on, switch off the electronics, and all these kind of day-to-day small details that contribute to the bottom line. Unfortunately, I cannot say, as Jeroen was saying, how much we save because we don't have meters in our offices. We have meters for the whole plants, so we cannot really segregate what's going to the process and what's going to the offices. On the transportation side, we are trying to increase the occupation rates of the microbuses because we have to transport cement plant usually is a little bit outside of the city, even if the city is catching up with us. So we transport them to our plant. So we are constantly optimizing the route so that we are sure we have 70 to 80% occupation in the microbus and not 20% as we used to have. We are also trying to get closer to the customers, so to optimize the transportation to the customers by creating regional hubs where we have a better efficiency in transporting the cement. We are revising constantly our company car policy. Smaller cars, smaller engines, less CO2 emissions, less fuel consumption. So those are small details, but they are part of an overall view that we want every employee to feel that they are personally engaged into this energy conservation scheme. So this is more, I would say, marginal in our case, but I think that in the case of your companies, this applies very well. Last, we are currently considering, and I think this was alluded to by Dr. Hafez, to enter into a mechanism of certifications in the way we manage the energy. So we are looking into this ISO 50001 management system procedure, which basically provides increased management focus, systematic activity from the inside the company. You train, it's like the ISO 10,000 that you know, or 9,000 on the quality, on the environment that we already have certification for, but enlarging the scope towards energy management. The name of the game is to basically build inside the company processes, continuous improvements mechanism for the energy management. And last but not least, I don't want to leave this podium without saying that cement also is having a positive contribution in its utilization on the energy consumption inside the buildings. We have products
in concrete that could be transparent and then that could minimize the need for lighting, especially in the malls, in the public offices, in some of the big buildings. We have products who can provide insulation, which are built in the concrete brick. And as was said, currently the awareness, the price signal doesn't exist because the energy you use for air conditioning, more than heating is not so much relevant, but for air conditioning is not a factor. But insulation doesn't work only when it's cold, it works only when it's warm. So we have the products ready but right now when we go to a construction company and say we have good products for insulation, they say, I need to pay 10% more for this. Why? There is no demand. My customers will not pay for it. So we could add products to the market that can contribute to the better energy efficiency of the buildings. Thank you for your attention. صباح الخير. أنا اسمي محمد بيومي، أنا بشتغل في برنامج الأمم المتحدة للإنمائي بالقاهرة، مسؤول عن برامج البيئة والطاقة. العرض اللي أنا هعمله لحضراتكم في عجالة دلوقتي عشان نلحق الصلاة هيكون زي ما باين من الاسم بتاعه، هيتناول موضوع التغيرات المناخية وعلاقتها بموضوع الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للإنمائي اللي هو UNDP بيعمل إيه في مصر في هذا المجال. الحقيقة البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو أكبر المنظمات التنموية التابعة للأمم المتحدة، بيعمل في أكثر من 160 دولة. دي المجالات اللي بيشتغل فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من ضمنها مكون على البيئة والطاقة والتنمية المستدامة، وبنقصد هنا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية اللي من ضمنها الموارد بتاعة الطاقة بطبيعة الحال. المجال اللي بيشتغل فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجالات البيئة والطاقة الحقيقة هي بترتبط بما يطلق عليه بقضايا البيئة العالمية. وقضايا البيئة العالمية دي اللي بنعرفها إن هي القضايا اللي بتخرج عن نطاق الدولة الواحدة، مش بنتكلم على تلوث بيكون في مكان واحد، لا احنا بنتكلم على تلوث بيحصل في مكان بس بيأثر على بقية الكرة الأرضية، وده اللي بيطلق عليها قضايا البيئة العالمية. الموضوعات اللي قدام حضراتكم دي بتربطها اتفاقيات دولية، اتفاقيات بيئية دولية، في التزامات على الدول لتحقيق بعض الأهداف اللي تحد من هذه المشاكل البيئة العالمية. طبعا بيجي على رأسها أو أكبرها هو موضوع تغير المناخ، وده اللي هتكلم عليه بالتفصيل شوية في العرض بتاعي، وهو ليه شقين: شق الحد من غازات الاحتباس الحراري الانبعاث بتاعها، والتأقلم مع التغيرات المناخية أو الآثار السلبية للتغيرات المناخية. لكن في موضوعات تانية للبيئة العالمية بيجي برضو على رأسها موضوع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ودي المواد كيميائية بتستخدم يمكن في صناعة التكييفات وصناعة الفوم، وده بيعتبر الحقيقة الموضوع بتاع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واحدة من أكبر النماذج اللي قدر المجتمع الدولي إن هو يواجهها ويتغلب عليها بمشاركة دول العالم المختلفة. يمكن اللي متابعين الموضوع النهارده بتاع ثقب الأوزون، ان الثقب في الاوزون ابتدى يلتئم، والاوزون طبعا دي ماده موجوده في الغلاف الجوي اللي بتحجب الاشعه الضاره على الانسان انها تنفذ لسطح الارض. النهارده الثقب ده بيلتئم نتيجه برنامج كبير اتعمل على مستوى العالم الحقيقه للتخلص من هذه المواد واستبدالها بمواد اخرى. بقيه الموضوعات اللي بنتكلم عليها دي بتربطها زي ما قلت اتفاقيات دوليه، مش هتعرض ليها دلوقتي لضيق الوقت. هخش في موضوع تغير المناخ على طول. يمكن الواحد من طبيعه شغل اللي بيشتغلها في مصر يشوف ان القصه بتاعه تغير المناخ بيبقى فيه
آراء متباينة لما بنتكلم عن هذا الكلام في مصر. بعض الناس بيتكلموا الدلتا هتغرق والبحر هيوصل لغاية طنطا والدنيا مش هتبقى يعني خلاص هتنتهي مصر يعني، وناس تانية بتقول لا ده كلام فاضي ودي ناس بتعمل بيزنس وكلام ملوش أي أساس من الصحة، وناس تانية في النص، ناس تالتة، مجموعة تالتة في النص بتقول يمكن الموضوع ده حقيقي بس هو ده بعد 100 سنة بقى يبقى ليجوا، بعد 100 سنة يبقى حلو بقى القصة دي، مش الموضوع اللي يشغل لي دماغي في الوقت الحالي. وما بين كل الكلام ده الحقيقة في مجموعة من الحقائق لازم نعرفها مرتبطة بتغير المناخ، لازم نتفق إن دي حقائق غير قابلة للجدل، وفي موضوعات تانية بترتبط بسيناريوهات مستقبلية وتوقعات وتنبؤات لازم نفصلها عن الحقائق المرتبطة بالتغيرات المناخية. الحقائق بتقول ايه حضراتكم؟ ان درجة حرارة الارض ارتفعت بمقدار 7% في القرن اللي فات، وده كان مرتبط بالثورة الصناعية اللي حصلت، وحصل ارتفاع حقيقي خلاص، ده مقاس، دي فاكت غير قابلة ان احنا نقعد نقول انها بتحصل او ما بتحصلش، ده واقع حصل. الارتفاع في درجة الحرارة ده ادى ان يعني كميات كبيرة من الثلج الحقيقة في الاماكن اللي كان متركز فيها ابتدت انها بتدوب، والواقع برضه بيقول صور الاقمار الصناعية والدراسات بتقول ان القطب الشمالي فقد 10% من الغطاء الجليدي بتاعه في ال 30 سنة الأخيرة، دي حقيقة برضه ما نقدرش ان احنا نجادل فيها. دي معناها ايه؟ ان كميات ضخمة جدا من المية كانت بره المنظومة او بره الدارة الهيدرولوجية دخلت في الدارة الهيدرولوجية النهارده. هتعمل ايه بقى؟ ده اللي احنا ممكن نتكلم فيه. هترفع بقى منسوب سطح البحر بمتر، بمترين، بنص متر، ب 10 سم، ده الكلام اللي احنا ممكن ناخد وندي فيه الحقيقة. لكن طبيعة الموضوع بيقول ان الكميات دي دخلت اوريدي، وحصل في التسعينات ان شهدت اعلى معدل الارتفاع منسوب سطح البحر وصل ل 4 ملم في السنة. وطبعا كميات المياه الضخمة اللي دخلت في الدارة الهيدرولوجية دي ادت لظواهر جوية حادة كلكم حضراتكم بتشوفوها، الاعاصير اللي بتحصل في اماكن كتيرة من العالم، والزيادة المضطردة في الظواهر الجوية دي بقت متكررة وبتحصل بصورة حادة. هنا في مصر الحقيقة يمكن شفنا في 2010 الناس اللي من المناطق الساحلية عارفين عن النوات، بتيجي النوة في ميعادها بس بتيجي بقوة غير معتادة. 2010 حصلت نوة كبيرة جدا في اسكندرية ودمرت أجزاء من الكورنيش، والناس قالت ساعتها اللي هي معارضة للفكرة قالت ده النوة اللي بتيجي ال 100 years ستورم، الستورم اللي بتيجي كل 100 سنة، فخلاص هي حصلت بقى هتيجي بعد 100 سنة تانية خلاص احنا عديناها الحمد لله. جت 2012 نوة تانية بنفس القوة بنفس الشدة، حطمت برضو انفراستراكشر بس في مناطق تانية غير اسكندرية، كان في جمصة وقريب من البرولوس. فالناس ابتدت تفكر لا ده الموضوع بقى يعني فيه حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها. والسنوات الأكثر الحرارة الحقيقة من أول ما الإنسان ابتدى يقيس الحرارة حصلت السنوات العشر الأكثر حرارة حصلت في ال20 سنة الأخيرة، كل دي حقائق علمية لا تقبل الجدل. اللي شايفينه هنا حضراتكم ان يعني الكيرف الاولاني ده بيوري ارتفاع درجه الحراره، الكيرف اللي تحتيه ده بيوري نسبه تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والكيرف الثالث بيوري الانبعاثات بتاعه ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلع من كوكب الارض. وزي ما حضراتكم شايفين ان الثلاثه كيرفز ماشيين الحقيقه بنفس النسق، بما يعني يوحي ان في اكيد علاقه يعني لا يمكن تجاهلها. الانبعاثات اللي حصلت من ثاني اكسيد الكربون زي ما قلت كانت مرتبطه بالثوره الصناعيه، واحنا بنتكلم على في تركيز طبعا لثاني اكسيد الكربون موجود في الجو، احنا مش بنحس بيه، بس الارتفاع ولو طفيف في هذا التركيز هو اللي بيؤدي لظاهره الاحتباس الحراري. وزي ما احنا عارفين طبعا ان انبعاث غازات الاحتباس الحراري ثاني اكسيد الكربون ده مرتبط في المقام الاول بالحرق الوقود التقليدي من مصادر مختلفه، الفحم، غاز او بترول. ده يمكن يعني صوره بتوضح القصه بتاعه تغير المناخ ببساطه شديده. احنا عندنا الغلاف الجوي تركيز ثاني اكسيد الكربون اللي فيه هو اللي بيمنع ارتداد كل الحراره اللي بتيجي من الشمس انها تطلع تاني ترجع تاني بره كوكب الارض. فثاني اكسيد الكربون بيحافظ على جزء من هذه الحراره الحقيقه لينا اللي بتخلي كوكب الارض صالح ان البني ادم يعيش عليها. مع ارتفاع تركيزات ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي اللي هي نمرة 3 دي للارتداد بتاع الأشعة اللي بتحاول انها تخرج من سطح الأرض بيخليها جوه، فهو ده اللي بيعمل الارتفاع في درجة الحرارة. يمكن التحديات اللي بتواجه الموضوع بتاع التغيرات المناخية لازم برضو نعرف بعض الحقائق اللي فيه انها ظاهرة تراكمية. يعني الغازات اللي هي بتسبب لنا النهارده ارتفاع في درجة الحرارة دي بعضها جه من 50 أو 60 سنة ولسه مستمر معانا وتأثيره ممتد، واللي احنا بنعمله النهارده هيأثر الحقيقة على 50 سنة أو 60 سنة اللي جايين.
وفي نفس الوقت بعض الاثار اللي هتنتج عن هذه الارتفاع درجه الحراره مش هينفع انها تتصلح الحقيقه، يعني هتكون يعني خلاص irreversible زي ما بنقول. وفي الاخر احنا بنتكلم على مشكله عالميه مش هينفع ان دوله تحلها، لازم دول العالم كلها تتحد لمواجهه المشكله دي، زي ما اديت النموذج اللي هو بتاع ثقب الاوزون. في جهود طبعا دوليه بتتعمل كتير جدا في هذا الموضوع، يمكن اهم حاجه لازم نعرفها ما يطلق عليه باللجنه الحكوميه للتغيرات المناخيه اللي انشئت سنه 89، هي دي اللي بتعمل التقرير كل شويه، الحقيقه بتقول لنا بترصد الظواهر المرتبطه بالتغيرات المناخيه على مستوى العالم وايه اللي المفروض ان يتعمل، والتوجهات بتاعه العالم المفروض انها تمشي في انهي اتجاه. وطبعا حصل بقى ان كان في الاتفاقيه الاطاريه بتاعه التغيرات المناخيه تم توقيعها سنه 92، وبعدين جه بعديها قد يكون موضوع التغيرات المناخيه ده قضيه بتهم الانسانيه كلها في قدام الحقيقه غير مستدامه، ودي مشكله ثانيه زي ما كنا يعني المحاضرين السابقين اتكلموا، هي طريقه التعامل مع الطاقه بتاعتنا الحقيقه في مصر محتاجه انها تتغير، ومش هدي امثله لان الامثله لاهدار الطاقه الحقيقه كتيره جدا ممكن نستفيد فيها، لكن انا يعني مؤشرات، واحد من المؤشرات اللي انا هوضحها لحضراتكم، حضراتكم عارفين ان احنا بنشوف في الصيف اللي فات الكهرباء بتاعتنا بتتقطع يعني الساعه 8 9 بالليل بنوصل للبيك ويبتدي انتاج كهرباء يحصل عشان التكييفات بتشتغل والناس قاعده في البيوت، وده الحقيقه يعني نمط لاستهلاك الطاقه الحقيقه غريب جدا، يعني بنشوف دوله زي المانيا الاستهلاك بتاع الطاقه بتاعها بيوصل للبيك بتاعه الحقيقه الساعه 12 واحده الظهر، الفتره اللي الناس بتنتج فيها. احنا الذروه بتاعت الاستهلاك بتاعتنا الحقيقه بتيجي بالليل في القطاعات غير الانتاجيه، فده تفسيره بسيط جدا، معناه ان احنا بنستهلك اكتر ما بننتج، بنستهلك اكتر ما بننتج يعني معناها ان في خلل، ده مش هيبقى مستدام، حتى لو حد دفع لنا قدرنا ان احنا نعوض الفرق ده لفتره زمنيه هو مش مستدام، يعني هتحصل المشكله ومش هتتظبط غير لما الباترن ده النمط ده يبتدي ان هو يتظبط تاني. يمكن يقولوا ان احنا بلادنا حر بقى والتكييفات ومفيش حل يعني، فانا جايب لكم نموذج تاني برضو لاستهلاك الكهرباء في ولايه بتاعت كاليفورنيا، ظروفها الجويه زي بتاعتنا، وبنتكلم على بلد يمكن البصمه الكربونيه بتاعت الفرد فيها قد تكون من الاعلى الدول في امريكا، وهم بيستخدموا التكييفات والناس دي ما بترشدش يعني. نشوف البيك بتاعهم مختلف شويه عن اللي احنا شفناه في المانيا، البيك